Hello ladies and gentlemen, boys and girls, kings and queens, welcome to My Opinion, and I am your host MC Luminous, and today we have a very interesting topic of the day. We get to discuss about the impact of COVID-19 on our students. Remember, we have both the positive impact and the negative impact. We'll not focus a lot on the positive, we'll go on the negative. On the negative side, we have students wamepata ball, wengine our girls, tunapata maboy, wengine wameajiriwa kazi kule hivyo, wengine get into drugs, wengine unapata wame drop out of schools. So we get to analyze and discuss about all those negative impacts. On studio with us, we have a student, we have a parent, and we have a gospel minister. So make sure you are tuned in and make sure you subscribe, make sure you follow us so that you can get all the juice about the topic of today. Thank you, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, as I had introduced earlier, we have with us Hasva Music. Hasva bro, uko aje? Niko sawa. Uko fresh kabisa? Kabisa. So bro, you are a Form 3 student, yeah, and at the same time you are an artist. Yeah. When did you begin singing? Nilianza nikiwa class 8 freestyle, hivyo kiasi trap music hivyo, but siko na record. Yeah. Na ulianza recording when? Nilianza March after corona, sasa tukatoka shule kiasi hivyo, tukafunga cause due to corona, government announced tutoke as in tuende home na. Oh, so ulianza after mmefunga shule, after mmetoka shule. Sasa hapo ndipo nilipata chance ya kurecord, unaona? Hapo ndo ulipata opportunity nzuri ya kurecord. Hebu first of all tupatie flow yako ya muziki kidogo tusikie. Stambui na kudishiki mangoto miskujui, mapoko na wateka stambui na kudishiki mangoto miskujui. Bro, so unasema hutambui? Hutambui? Mapoko. Bro, mapoko ni akina nani? Mapoko ni mademu wenye azini wametoka kwa boy, wanakuja, unaona, wanaruitani, wanaenda kwa azini, wanakuja kwako, wanaenda kwa boy mwingine, wanakuja kwangu, unaona? So mapoko ni ladies, mademu wenye wanaenda kwa different guys for sexual relationship, for sexuality. So bro, unasema kwa ngoma yako unasema hutambui mapoko. Is it what you do? No, it's, unaona, muziki si tunasemanga kitu yenye wase wengine hawezi sema, but iko ndani yao, unaona? Lazima usome wase nini ndivyo ilete kwa muziki isikike na wase wengi, unaona? Ni mayouth yani, unaona? So in your discussion mkiwa na mayouth, hizo ndo discussions zenye zinakuanga. Na ulianza hii muziki after corona imekuja. So corona ilikuja after watu wamekuja mtaani, students, hizi ndo discussion wamekuwa wakihava. Is it what is really happening? Because ni mabishte wako na unawajua, ndivyo wanafanya wakiwa wayuko shule. Kabisa. Wewe unafanyanga hivyo bro? Hapana. Of course hapana. Unajua kwa muziki unaweza andika kitu yenye wewe ufanyangi, but unajua si wanafanya, unaona? Unaleta kitu yenye ina happen kwa society, unaileta kwa muziki yako. Hauwezi leta direct, but unajaribu kuileta yani venye wasi watasikiza wakiwa wengi, wajue chenye kinafanyika, unaona? Hivyo sasa. So unaileta cause uko na ile chance ya kuleta kimuziki, unaileta. Bro, hizo lyrics zako. So uko na muziki ngapi bro? Kani hivyo ziko recorded, but mob zimeandikwa but hazijarekodiwa. So hizi muziki zote ni hiyo design ya sitambui, mapoko na wadishi? Hapana, bado kuna zingine za Thanksgiving hivyo tumeandika. Because unajua kupata hii chance ya kuimba, si kila msi yako na chance. Ama opportunity azini. Mimi niko na ile voice na ile courage ya kutoa wimbo na kuandika. Inasikika na wasee, unaona? Kuna msi anaweza andika wimbo na itoe na isikize, wasee watasikiza, unaona? Si ngoma zote huwa zinasikizwa na wasee, si ndio? So wewe uko na, so mimi niliona Gengetone tuite kwa venye sawa naita sawa. Hiyo genge as in tuko group. Tunatoa kitu yenye mimi niko nayo, tunashare, tunaitoa, tunapea public. Wanaisikiza. Sasa hii genge ndio iko juu kuliko any other, si ndivyo? Imepita hadi gospel, unaona?
wasi wanasikiza ama aje Kenya, si ndivyo? Wasi wanasikiza. It is true, ni your way yenye iko, but what are you targeting? Ukiimba hiyo stambui mapoko na wadishi na nini na hizo vitu zote hautambui, what is your target? So mimi na target hiyo kwa youth, unaona youth wakisikia yani yes na pia encouragement azin, but ni negative, unawapea encouragement ya kutotambua na kudishi mapoko. Iko negative, yes. Iko negative, sikataa hiyo kitu iko negative, but wase wataisikiza ngoma. Unajua wewe unasikiza ngoma wase, so at the end of the day your point ni kusikizwa. Isikizwe na wase, isikizwe na wase na ipate na isonge na ipate views, tuseme YouTube na nini. So maybe it is one way of you earning, because I think kieka YouTube pale ikipata views na YouTube tunajua venye huwa mtu ana earn through YouTube. So it is one way of you earning. So bro, nimesikia lyrics zako ukaniambia unazidraw from what is happening, So that is what is taking place with your friends, and most probably your friends ni wa kutoka shule. Ni mabeshte zako wenye mnasoma na wao wenye maybe wako shule zingine. So that is what is happening. Saa yenye yuko shule. Wow. So apart from usanii, ni nini ingine unafanya? So mimi nafanya, unajua usanii, by the way usanii haikuangi hizi bila do, unaona. Lazima upate penye unatoa nini capture yazi ndivyo uanze kwenda kurecord. Si cheap, ni expensive. Like how much? Like 10k kwenda juu. Hiyo ni audio. That is an audio. Yeah, video 15k. So umefanya video? Video tumefanya 4. So haiko easy. So it is a budget of 25k 30,000 hapo. Yeah, so apart from usanii, hii pesa ya usanii unaipatanga aje? Ndio upate pesa ya kurecord, upate pesa ya kufanya video. Yeah. So mimi naenda tukiwa na friends wangu wenye huwa tunaimba nao, tunakuwa group. Msee akikuja na tuseme 5k, mwingine 5k, the same tunakuja na 15k za video. Audio bado tutafanya hivyo, tutoe among us, msee ana contribute. So tunatafuta tunaenda mjengo. Ukipata kazi nyingine unaenda. So by the mimi nimeweka mifugo, nimeweka kuku nini. Ikifika siku ya shoot nauza 1 ama 2 3. Nauza, napata doza kukuja kurecord nini hivyo. So hivyo ndivyo na push on. That is how you push on. So bro, umesema venye huwa unatafuta ido, uko na mifugo pale, unafanya mziki on the other hand. Sasa itakuwa aje? Shule imeannouncewa January 4, that is when shule zinarudi. Itakuwa aje shule, uko na mifugo nyumbani na kuna mziki? Itakuwa sijui venye kutaendelea bana. Walai mimi sijui, hii kitu imekuja hivyo, imehappen. So maybe nisoe, mimi hata sijui venye tutaendelea sasa. Kwa hivyo unatuambia that you want to keep on with what you are doing. Yeah. What about school? Ni lazima tu nitasoma. Unajua ni lazima ni made shule ndivyo nipate a bright future, unaona? So I don't know what it happens. I don't know. You are confused. You don't know whether to go back to school or to continue with what you are doing. So ladies and gentlemen, that is what is taking place with our students when they are at home. Next guest we have a parent who will get to discuss with him how this COVID-19 has affected him as a parent, and ako na watoto pia wenye wako shule. So ataget kutuambia, alafu have a minister. Thank you very much ladies and gentlemen. So bro, ambia watu in terms of social media wakupate aje, because of the support, wakupate aje YouTube nini, umefanya events, una performingi? Bado kwanza unajua sasa ni kurecord, lazima urecord upate events. Always enda na song nyingine kuperform. No, bado hujapata. Lazima uko na album kama 2 hivyo nini. Okay. So kwa social media watu wakupate aje for support? Mnaweza nipata Highschool official na kwa IG na kwa Facebook the same Highschool official. So hizo zingine niko kwa social handles 2 tu. YouTube naweza pata Highschool ama Smart Rock Entertainment group yangu.
YouTube utapata freestyle zangu hapo Hasva Rebs, hiyo utaipata hapo. So that was from Hasva Music. Make sure you follow him on all the social media pages and yamepata kumention. Next we have a parent. Make sure you are locked. Thank you, ladies. Ladies and gentlemen, welcome back to My Opinion, and with us on studio we have, she is a parent, she is a counselor, she is a preacher. Introducing to you the one and the only Savannah K. Welcome to My Opinion. Thank you. How are you? I'm doing very fine, thank you. Karibu sana to My Opinion. So tulikuwa na student hapa na umesikia vitu zenye ame raise up na ni vitu zenye zina take place kule. Vitu venye ziko, and I'm also sure you have students, watu wenye wako shule, na umekuwa ukisikia cases zenye zimekuwa zikiendelea in terms of what is going on with the students when they are at home. Yeah. So let me begin by asking you, how has this affected you as a parent? Well, because there is a lot of things happening, and the person that spoke earlier talked about what is happening with them, and him being a student, and it coming from him, then we know that it is probably more worse than we even think. I have had cases of pregnancies, you know, young, really young girls, young people running away from home for a while, you know, people getting into business, because that's also an issue, because once they get into those things, what will happen? We have so many issues, people getting addicted to drugs because they have a lot of free time, others getting, you know, into even addiction to social media. I will call it like that, because when people are, you know, always on screen, always on phone, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, all those, and they are students, they were not used to those. They didn't used to have much time to do those things, because every holiday would take like 3 to 4 weeks, and then they will go back to school. And most of the time when they will get those holidays, they will come home with a lot of homework. So they will still continue to study. But because of this whole thing, they came home like suddenly. So they didn't have any homework with them. So they just, most of them did not even have books, because you remember it was, I think, announced on a Sunday that there won't be school tomorrow. So it was on a Sunday. On a Friday, they were ready to come back. So they left their books at school, all the materials at school, they just came home with homework books, like 2 or 3 of them. So it has been a challenge, because when we look at them, they're not just children, they are students, they need to learn. Education has been, or has taken a large part of their lives, and now it's like it's minus, it's been absent for a while. So they have turned to so many other things, even things that we used to moderate, because like TV, we used to give them like some hours to watch TV so they can go do their homework. Now there's no homework. They can watch TV 24/7. And it's a really big challenge for us as parents. It is true, it is a big challenge. I can imagine, and I'm trying to fit in your shoes and imagine. So did you expect this? Did you expect that students will be sent home and stay for this long? No. I remember when the media started saying, I think it was the president that said that they will be here until January. I thought it was a big joke. I told the person that was with me that can't be, because it was March, and we are talking about a whole year. A whole year, yeah. And okay, well, what has happened to us has never happened. It is true. So it was suddenly, and it's true, it was a shock to us. And we were not prepared to have our kids home that long. We were not prepared. Yeah. Thank you very much. So
in terms of now that it has happened, and we see that it is possible that students can stay away from school for a long period like that, what are some of the measures do you think as parents you should take so that when it comes or when it happens again, you are also prepared, and you have maybe means and ways where you can distract your children from doing things which are not vitu hizo za Gengetone na mahali wanajipata kwa wanapata impregnations, especially the girls. What do you think are some of the measures you as parents which you should take so that they may not find themselves on the bad side of life? Okay, I think I would say, first of all, there is one thing we have learned. Teachers are better parents than parents. Walimu hapo makofi. Teachers are doing a better job raising our children than we are. And I think it's because a teacher focuses on the child. You know, I was thinking at this like this. There is a difference between rearing and raising. Rearing is for livestock, where you house them, you feed them, you give them to drink, and they grow, and you invest in them. You just wait for them to grow. As long as you feed them, you have that chicken house for those chicken. You have feed and the security, yani the normal security, the fence on that. You can be sure those chickens are going to grow. But that will not work for our children. And I think most of us parents, we've not been raising our kids. Rather, we've been rearing them like livestock. Feed them, pay school fees, go to school. They come, they have grown, another year has gone. Then feed them, house them, clothe them, send them to school, another year goes. And this year I think we've learned that these children need to be raised. They need to be raised. We need more time with them so that we may learn them, and also that they may learn from us. Most of our children do not even know who we are. They only know my father is a doctor. End of story. Whenever they have a conversation with their dad or their mom, is I want a certain shoe. Or tomorrow is my birthday, what are we going to do? But they need much more than that, because like I said, we are raising them. We need to talk to them. To talk to them. First of all, to talk to them and to listen to them, that maybe we may learn what they are going through. I was telling another parent the other day, you know, this issue with the social media and stuff. In our time when we were growing up, they were not there. So they found us when we had already grown. So in other words, when it comes to social media and stuff, we are still babies. We are still learning, even ourselves, how to use Instagram, Facebook, and all that. It is true. But our kids have been born into it. So as we grow learning, them to grow learning. And that's why you find like kid in study 3 or 2 is able to post stuff, while a parent like me is still learning how to post. See? So when it comes to that, I think we need to understand that there is an issue with this social media. And we just can't give our phones and open that chapter for them too. Because we too have not yet learned enough boundaries. And I think we need to be tough on that, instead of just taking it as a pastime. So as we are winding up, I want to ask this: what do you think is the right age to expose your child into phones and social media? Wow. Now because they are born into it, I think the issue is not when to expose them, is how. Moderate it. As a parent, try to find out boundaries. Like my 5 years old, what can they do without my phone? What can they do? What can they watch on TV? See? I see there are places like, I think maybe DSTV and the others, they give you an opportunity to censor what they are watching. Do that as a parent. Because I don't think it will ever go away, because even the government is bringing in these laptops. So you cannot say that your child will not learn through them. The only thing is that we can really be tough and teach them
and put boundaries. I think that will be it. Wow. Something that I've gotten from you. We have to differentiate between rearing and raising. Those are very wise words from Savannah King. We have to know the difference between raising and rearing. Thank you very much. Some very wise words from her. Make sure you follow her, maybe your social media handles. Yeah, you can follow me on YouTube, Savannah King, the preacher girl. You can also watch me on Triple PTV in the morning at 7:30, where I share the word of God. Well, make sure you follow her. Make sure you are tuned into her channels. Imagine that is just a small excerpt with her. What about going and following her? Next, we have a gospel minister who has been doing high school missions and who has been ministering into high schools. Now that there is COVID, he hasn't been doing that. He'll get to tell us what about these students, the remedies to put in place so that we can get to tame our students from those bad things that have been mentioned. Thank you. Make sure you follow us. Make sure you are tuned in as we bring in that gospel minister. Thank you. So ladies and gentlemen, welcome back to My Opinion. And with us, we have a gospel minister who has been ministering in a lot of schools. So he'll get to share with us the side of the story now that there are no schools and he has been meeting students at home. He'll get to tell us and he'll get to share with us the remedies we can put in place so that when this happens again, we will be very secure to handle it. Ladies and gentlemen, introducing to you the one and the only Papa Obo. Niaje bro? Umemonchoka. Uko aje bro? Niko poa. Umekuaje since all this story happened from March? Me personally nimekuwa easy. Ilikuwa more of studio here and there na kujifind. Ilikuwa time poa ya kujiuliza ulizaliwa kwa nini kwa life yako. So to me corona ilikuwa kujitafuta tu. Na nikarealize nimekuwa nikido vitu mingi azinisaidii. But yeah, kuna positive, negative na mimi na feel negative zimekuwa mob. Juu wasee walikuwa comfort zone. So kama we ni hazi utakufikiria beyond job yako kailiisha. Kama we ni waifire pia utahave kuingia kwa uko na hustle itabidi umechangamke hii hustle ndio tuweze kusurvive si wote. So wase wametoka comfort zone juu busy ilikuwa inaleta do na busy ilikuwa poa. But juu ya koro utahave ufikiria busy zingine mingi. So hiyo ni kitu deadly sana na human being akipushiwa kwa kona youth kama ali anakuwa creative. So sasa hivi wase wamekam na ideas bro. Mabizi imekam up buda. Watu wana survive. Mbaya. Na watu wamejifind. Na opportunities zimekuwa especially sisi wasanii. Opportunities zitakuwa mingi wase wa media kama wewe isho yako ni corona. Tunashukuru. We thank God. So inaweza na negative ingine ni mtaani. Mtaani watoi wamekuwa kibao na pressure imekuwa but watu wameweza kupendana. Hiyo ni positive. Watoi wameweza kujuana mtaani. Wanacheza pamoja nini kama mtaa yenu umecheki wako hadi wamekuwa na maplans, wamekuwa na maplots, wame come up na games mpya vitu kama hizo. From my hood, unajua unaishi the leafy suburbs of Karen. Bro, we thank God. We thank God. Arakasi Karen, we thank God. Amen. Anyway, so bro, tumekuwa na student hapa na umesikia vitu zenye ame raise up na umesikia song yake. Song yake yenye ame get kusing. Tunapiga mapoko. Tunapiga mapoko nini. So bro, as a gospel minister who has done a lot of high school ministry, do you think all this is coming as a result of COVID? Unajua mimi na understand kabisa. Before COVID watu wana watch porn. Mimi niliintroduce kwa porn form 2. So namuelewa. Najua zile crazinesses kwa high school. Nilifundishwa kukatia nikiwa high school. Same to you ama wewe ulijulia wapi university?
So na understand kabisa. Juu hapo ndio ile stage adole ina come na hapo ndio anakuwa bit rebellious but inanibamba juu ni msanii na anaia out kwa music. Anafaa patiwe chance na encouragewe. Juu mtu hii ame-identify career na hii career inaweza muokoa na iokoe hata familia yake. Kitu tu naweza mu-advise ni every time ana write akuwa anajiuliza 20 years from now dota wangu ndataka asikie Kenya naandika na hata nibebaje. Wewe imagine dota wako anasikia ukidai aje aje tunapiga bila kujali sijui nini ngori mapoko. So hiyo tu ndio naweza muuliza every time unaandika 20 years from now mtoi wako utakuwa proud kumshow your dad was an artist. Unaona? So hizo ndio vitu mimi kama msanii unifanya. Kuna time usikia kuamka ni DC industry mzima. Niseme manze Willy Paul bahati kufeni huko nini na feeling hivyo sometime. Kwanza saa sina kakitu alafu hawachezi wimbo yangu mpya. Sikia watu wa Amerika sikia mbaya. But nikikaa najiuliza 10 years from now watu watanibebaje 20 years. So hizo zinafanya na retract naanza kulive kwa purpose. But ni boy ana potential na anaenda far na ni charismatic by the way. Ni charismatic. So let me ask this, what are some of the remedies zenye tunaweza put in place such that even this potential talent, because you are a minister, I know you as a minister, as a gospel minister, this potential talent to maintain such that in terms of even lyrics zinatoka lyrics zenye zinaweza put a positive impact to the society. Each one teach one. Sisi wasanii ukiangalia kama mimi msanii atunanga forum tunapatana kwa wasanii wa gospel. Sina mentor. Unaona? Hatuna group. Atupendani. So each one teach one. Shika we isho yako, shika msanii mmoja, walk na yeye. Tembea na yeye. Mimi nishike mwingine mmoja. Mimi pia nishikwe. Unaona? So tumekuwa selfish. Msanii akisha make it anaondokea sini. Juu anaona tutamuitisha. So anatuhepa. Unaona? But each one teach one. I believe msanii mwenye una idolize kama wewe unapenda nani? Wote na wapenda. Wote. Tuseme kama Nyashinski amente wasanii wa 10. Otile Brown amente wasanii wa 10. I believe tutakuwa place poa. So another question, this is the last one. Tunaangalia watu kaa kina Bahati, walianza wakiwa humble sana, walianza kwa gospel music na wakapush gospel mpaka wakachomoka na gospel. Eventually wamekuja wakaventure kwa secular. Tulisikia wakiimba na Boondocks, Mashereta ni wa nini. The same thing to Willy Paul, the same thing to other gospel artists which I cannot mention because of time. Don't you think this generation of ours is looking at them na wanaona hakuna future, it's better nisivalie ngozi ya kondoo na ndani nyumba mwitu? Don't you think they are just trying to expose themselves from the beginning, yani akwe tu watu wanamjua na secular? Don't you think wanafuata hawa wasanii? Mimi kitu ya kwanza naweza advise hii generation yangu. Kwanza fuata Yesu. Msanii ni human being. Ya pili, there is nothing new under the sun. Si Bahati wa kwanza kuondokea story ya God. Prodigal son tulioneshwa aliambia budake wewe ishia. Na akaishia kwa mapoko. Na akaishia na akatesa. Unaona? So kuna grace wata come back. Ni watu wa God tunawapenda sana. Unaona? So hakuna kitu bigi wamedu enye tunaweza sema sasa ameacha Mungu. Ana experience to life. Ako two faces. Na God anakuwa lawigi. Juu God hawezi kuforce ni serve. Huyo si God. God yukupea option. Unafilaje Morio? Unafila unifeel. Piga shughuli yako. Utarudi. But the gospel industry wana need kujisok sana, tujue nini tunafanya. Unajua tu ujirusha kwenda kufanya gospel music na atuko rooted. So mawimbi yakituchapa na the spirit of Mormon, hii ni deep. Hii nataka one day ni kuexplainia but ndaguzia juu. Msee kama hajashika doni humble.
But karakta ya mtu utaona kwenye ameshika hiyo do. Jumani iko na spirit inaitwa Mormon. Na hii spirit inakuaga na sijui kaushaika hivi mpesa ya 60k ikaingia ama 100. Mpaka unapigia marafiki zako zote. Na ulikuwa umehumble tu, yani life imekutengeneza. You understand? So is the spirit behind money? It comes with pride. It comes with pride. It comes with a lot of things. So saa zingine inaweza kuwa ni hiyo spirit inawarana. But waombe, ni mabro zetu, kuna hope, they are still young, kuna future, wanaweza change kesho. Na wakuwe maapostol wa deadly sana. Imagine Willy Paul akieka church yake. Noma sana. Noma sana. So bro, nataka uangalie ile camera, advise our students wenye wana plan kufanya sonka hiyo tulikuwa na msanii hapa na ni student. Uambie what they should be doing and what is the right thing, because you have experience, you are older than them, you are a gospel minister and you've been there na umewatangulia kiumri. Mimi Kenya naweza washow ni understand time and season, very important. Ukijipata ni time ya chuo na unafeel wache chuo, devon anadu kitu kwa life yako. So understand hii ni season ya shule, soma. Understand season huko. Alafu another thing, wacheni kuona watu wa bigi ni kama hawakupitia hapo. Juzi ya majamaa walikuwa wayang. So wanapowaambia na time tunakuja tunatry kuwaambia, tusikizeni. Tunaweza kuwa hatujui yote but tunajua kitu. Ingine ni promises God amekupatia na unazipuuzia. God amesema respect your father and mother so that you may live long in the land of the living. Wewe ushaanza kutukana madhako, ushaanza kutukana budako. Unaona mayouth wafikishe hata 30 years. So na kujieducate, self taught, anza kujiteach, anza kupiga research, anza kujifundisha vitu. Unajua? Na ukifind Proverbs inasema ukitafuta wisdom, it's at the gate of the city, utaipata. Waitafute maarifa. Waitafute maarifa. Wow, some very wise words from a man of God who is a gospel minister, he is an event organizer, he is a gospel artist. Bro, tukupate wapi yani, kwa mitandao? Kitu tu imebaki ni kuwe baba na bibi ya mtu. Lakini 21 hainipiti. Haikupiti. Corona imefanya 2020 ipite. We are looking forward for that, bro. Naitwa Papa Obong aka Big Boss. Tumerelease wimbo mpya courtesy of Charming Media, Vicky Pondis, inaitwa Ametenda, iko YouTube. By the way sikudhania itapanda hivyo. Views kusonga, sina negative comment. I'm the only gospel artist sichukiwi Kenya. Take that. Wow, it is very true. Nimecheck hiyo song by the way na views zinapanda sana. Zinapanda na rate nyingine kubwa sana. So make sure you check the song. What is the name of the song again? Ametenda. And Ametenda. Ametenda. Make sure you check out Ametenda kwa YouTube channel yake and make sure you subscribe pale hivyo. Thank you ladies and gentlemen. It has been amazing topic discussing and bringing on board different speakers and different even an artist and all that. Till next time ladies and gentlemen, see you. Make sure you follow us on Facebook, Instagram and mostly on YouTube. Feel ile subscribe button unai press pale na una make sure uko tuned in for more of these views and more of these topics. Till next time, I've been your host MC Luminous and this is courtesy of Charming Media. Make sure una to follow. Tukimwo kwa razi wanabuya.